My name is ANTON MONJON, and I'm an executive game producer at Dogami. And I'm currently working with the entire staff of Dogami, building up the game vision and building up also the team that will build the Petaverse and the game that will be pretty soon released for everyone. Hi, my name is FABRICE, 27 years old. I joined Dogami in October last year, so I've been here for quite a while already. My role at Dogami is I'm a game producer, mostly responsible for kind of external partners, working together with them and working on like the day-to-day activities basically. Donc moi je suis EDDY, je suis game designer à Dogami. Donc mon métier principalement c'est de définir les règles de jeu, l'équilibrage du jeu et l'expérience utilisateur, comment le joueur va interagir et jouer avec le jeu. Enfin, pour moi, le couple gaming et NFT, c'est à la fois essayer de transposer une expérience utilisateur jeu vidéo assez poussée, avec énormément de contenu, énormément de fun, énormément de stratégie, de gameplay, et la partie NFT qui est de pouvoir proposer de l'ownership, le fait de pouvoir avoir une certaine gouvernance sur un projet, et donc d'embarquer la communauté un peu plus loin que sur un jeu classique, où on n'est pas propriétaire de son contenu et on n'a pas autant de droits sur la vision du jeu. I think the next step for kind of blockchain, especially kind of NFTs, is the gaming world, and I think the gaming world, it's a very kind of useful place for it since gamers love digital items, they love rare or limited items and things like that, so I think the applications of blockchain technologies is very, very interesting in game. Why it's really different and high emphasis here, the difference between play to earn and play and earn, because a lot of games that are currently in the market on NFT games are play to earn, where you have to spend times and hours playing, and at some point you earn some money, but it's more or less like a work at the end of the day. And here with Dogami, what we try to do is to make play and earn. You play and you will earn something while you're playing, but the main point is that it's playful and fun to play our game. Les avantages de Tezos, il y en a un certain nombre déjà, donc comme tout le monde le sait, ou la plupart des gens le savent, c'est une blockchain qui consomme peu d'énergie, qui a un coût de gaz extrêmement faible, comparé à d'autres blockchains où des fois le prix d'une transaction est très important comparé au prix de ce que vous dépensez. Et puis notamment, c'est une blockchain qui est évolutive, qui évolue très vite avec une gouvernance qui est par l'ensemble des backers qui peuvent proposer des mises à jour sur cette blockchain. Et du coup, on en est déjà à la 8e ou 9e évolution de cette blockchain, ce qui est énorme comparé aux autres blockchains. Donc ça nous permet d'avoir une blockchain qui est toujours à jour, qui va toujours plus loin, qui apporte toujours quelque chose de nouveau. Donc moi, je trouve ça super qu'on soit sur Tezos, parce qu'on est vraiment sur une blockchain qui, à mon sens, est à l'image du jeu vidéo, c'est-à-dire dans l'évolution, dans la mise à jour constante et dans la recherche de performance. L'importance du gameplay dans un projet comme Dogami, c'est de donner de l'utilité à la NFT. Donc on en a vraiment besoin, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des NFT art qui se vendent, mais ils ont très peu d'utilité, donc quelle est sur le long terme leur utilité? Et là, la partie gameplay va donner de l'utilité à cette NFT en lui permettant d'évoluer, de grandir, d'être plus performante. Donc c'est vraiment ce point central qu'apporte le gameplay et le jeu, donc c'est vraiment un truc qui est très important. Par rapport à Dogami, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme mécanisme de jeu? Et effectivement, on a l'idée d'avoir un chien qu'on va s'en occuper comme un Tamagotchi, donc on va devoir le nourrir, le caresser, en prendre soin, etc. Ça c'est la phase pupille, donc la phase enfant du chien. Et après, on a l'envie d'aller beaucoup plus loin avec ce qu'on a cité dans le white paper, avec les Dog Olympics. Donc ça va être des activités sportives ou non, ça peut être des activités de mode, ce genre de choses avec les chiens, tout ce qu'un chien peut réaliser, qui va être poussé un petit peu à un niveau plus haut, notamment multijoueur, player versus player. Puis après, on a vraiment ce gros intérêt d'aller vers le Petaverse, de vraiment créer un monde secondaire avec des jobs, énormément d'activités, et donc de faire vraiment de cet NFT, de ce chien, un personnage à part entière dans un univers parallèle. I think there's more ideas than we can handle right now. I think there's a lot of interesting ideas for mechanics that we have right now. I think what we want to achieve is it's really a journey that you go through. So once we have kind of the first edition of the game or the first version of the game, it will be very simple, very much just kind of close to the nurturing activity, so taking care of your dog and kind of raising it. Similar to how in real life, if you have a puppy, there's no real teaching a lot of tricks or doing too much with the dog. First, you just have to make sure that, you potty train the dog, you kind of take care of it, play with it a little bit, but you can't teach any tricks yet, you can't really play with the dog in depth yet.
And I think that's also how the journey through the game will you will experience that in a similar way. The DOGA tokens are useful on different aspects of the game. You'll be able to buy consumables, accessories, a lot of things will be, you will be able to spend those DOGA in every place of the game and even more places, and that will come later. We want to really involve the community in all aspects of the development of the game. That's why we plan to release the game in different aspects and different versions of the game. It will be like a beta release, closed beta release, early alpha, and also some early preview access for some community that will be selected to test the game before the large public audience. And after that, we will release them into a small small batch of updates, and we want really to involve also the community to give them the feedback, and we will collect them as soon as possible, and also to adapt the game according to the feedback that we will receive from the community. What we want really to do with our community and the DOGA game, the Dogami game that we are building, is to shape the game around our community. We will get feedback from the community and adapt the game according to their inputs. What it matters for us is we are building the game not for us, but for the community. What I'm working on right now, and kind of what my role at Dogami also entails, is working with our some of our external partners that help us with certain kind of development activities, and also looking at the day-to-day activities, and also kind of helping the creative direction that we want to take. This specifically is mostly around kind of animations. Generally, it's quite the animation-heavy game at the end of the day. And also working on sound effects and sound design and ambient sounds with some of our external partners. L'activité principale du moment, réaliser cette première expérience de jeu, ce premier moment avec ce NFT, avec son chien, qu'est-ce que le joueur va pouvoir réaliser, comment il va interagir avec lui. Donc c'est vraiment ça pour nous la priorité en ce moment. Generally speaking, for me, the biggest milestone is kind of the long-term project. So nowadays games obviously are mostly games as a service products. So they don't come out completely finished. And I think we'll have so many milestones down the road where like each update basically improves the game even more and expands on the experience.